hata mimi nasema ningesikia mapema nisinyoe ndio zitakuwa mingi zingenyoa. Hasa yeye nikaa alikuwa ashasikia akinyoa zitakuwa mob. Sasa anajaribu kuacha lakini mama yake anamwambia no, unaniaibisha. So ni kama mama haja accept na force msichana pia si accept. Tuambie. My dad ako na prostate cancer. No. So akataka 20k afanywe operation lakini hatakuwa na the money. Sasa amekaa sasa ndio imeshika sasa imekuja sijui imeshika hadi sasa ni kiuno. Anasikia uchungu kabisa. Hello everyone and welcome to yet another exciting episode of Candid with Yvonne, and my name is Yvonne Kawira. Now our guest today is not a stranger to you people. You've heard her before, you've seen her before, and today she's here to share with us exciting news. You'll see her photos, you'll see the news that she's about to announce to us. She's looked for me for close to 3 weeks telling me that she cannot wait any longer to share her story with us. So karibu sana to the show. Asante. Hey, first of all, congratulations. Thank you. How has it been, the journey? Na kabla hata tuambie vile the pregnancy imekuwa, venye imeku affect so far. Unaweza tutajia kidogo tu kwa kifupi life yako, mahali umetoka, umezaliwa wapi? Mambo kama hayo. So, naitwa Evelyn Wangila. Nimezaliwa Western, Bungoma. Place inaitwa Naitiri, Tongareni, watu wanajua huko. Nikisema Naitiri hivyo, kuna mafans, kuna wale by the wako. Nikisema kuna wale maybe hawezi jua vizuri. So ni like nikeka Tongareni kama nini kubwa. So ni Naitiri, Tongareni. Kondo nimezaliwa huko ndo home. Mimi ni Muluya. Wewe ni mtoto wangapi? I mean early 30s. Hey, the way you look like you're 25. I mean early 30s. Yeah, so in our family tumezaliwa, like we are in a polygamous family. Tumezaliwa watoto 17 out of 4 parents. That's my dad, then 3 moms. Wow. So we had the first mom, mama wa kwanza dad alimpata, so hatukuwa tujui tulikuwa wapi. So wakazaa the mabro wakubwa sister wakubwa, and then akaaga. So dad akatafuta the second mom. So mama wa pili sasa ako hai. So my mom ni third. So mimi sijuangi kulikuwa happen aje na dad wakapendana akaongezea hapo kwa mama wa pili. I don't know. Like so mamangu ni third. So like pia alikuja akatoka duniani on 27. Yeah, 27 akaaga. Mko wangapi kwa mama yako? So in our mom, I'm the first born, we are 3. Okay. So mimi ndo mkubwa. Then kuna mimi ananifuata a girl, then a boy. So tuko watatu kwa mama. Okay. Like familia tuko watoto 17. Life ilikuwaje ukigrow up pale nyumbani na ukisomea huko Shago? So life ilikuwa hard, haikuwa rahisi, lakini tunashukuru Mungu tumegrow. So mimi nikiwa mdogo around 98 hapo, my shosh mwenye anazaa mama alikuwa mgonjwa. So alikuwa anafura miguu zilikuwa zinamsumbua. So my mom akaongea na shosh niende nikae na shosh kwake. Juu alikuwa sometimes akianza kuumwa miguu anashindwa kuamka ama saa usiku maybe kuamka kufungua mlango anashindwa. So I think yes, not 98, 99 nikaenda kwa shosh on December, nikaanza kuishi na my shosh mwenye anazaa mama. So huko ndo nimekaa sana kwa wajomba wangu, by the way ndo nimekaa, ndo nimesomea huko from class 1 hadi form 4. Nimesomea huko kwa wajomba. So ndo nimekaa sana. Alright. Maisha yako ukigrow up, maybe ukifika kwa teenage, ulianza ku notice some certain changes in your body zenye zilikuwa zinakuset apart from others. What were the signs zenye ulikuwa ukiona vile ukiwa, because saizi uko vocal sana about, you know, the health situation that you're dealing with na vile unaihandle. So hebu tuambie first kujuaje that uko different? So nikiwa class 7 kuna this boy friend of mine nikiwa class 7. So alikuwa by then ni ule like ni ule boy pia hairy. So alikuwa ameshamea beard kwa class 7, akona pia na nywele za chest, like alikuwa so hairy this boy. Like alikuwa best yangu. So kuna siku like huko Ushago kwa barabara, most umbwa huwa zinagongwa, paka, like vitu mingi zinagongwa kwa barabara, wanyama. So kuna siku akanishtua akaniambia kwale kuna umbwa ya black ilikuwa imegongwa hapo kwa barabara.
Akaniambia wewe Eva, ona sister yako amegongwa. Lakini nilishtuka. Nilishtuka sababu sister yangu ati aje ati ndio huyo hapo amegongwa kwa barabara. So ndo aniambie uone miguu zako siko na nywele kama manyoya kama ya ile umbu imegongwa na ni nyeusi. Sasa hiyo haikuniuma, like ilikuwa joke. Nikamwambia na wewe pia usijione wakifua uko nazo. Sasa pia nikaa sister yako. So ilikuwa tu kama joke by the way. Sasa haikuni affect juu kwa miguu hasikuwa na shida. Sasa lakini za miguu sijui zilimea lini, lakini sijui ndiye alifanya nikajua niko na nywele kwa miguu. Sikuwa hata najua like hata sijaje notice. So ilikuwa tukazoeana hivyo. Kita mtu in case tu apate umbu imegongwa ama ni paka ya black anakuja shaniambia niliona sister yako imegongwa tena leo. Lakini ilikuwa jokes. Haikuwa inaniuma. Jipi mimi nilikuwa namwambia na si wewe unakaa kama hiyo same pia uko na manyoya. So I was just fine. Lakini kuna siku nikiwa class 8 ama nini. So tuko class 8 wote. Nikaenda maji kwa well. Huko shauri unajua sasa kuna mahali unaenda maji mbali. So kuenda maji nikampata pia kwa huko. So wakati sasa huko kwetu tunabeba maji na kichwa. Hatubebi kwa mgongo kama watu wengine. So wakati nilikuwa nimevaa skirt na top. Sasa nikabeba maji ya kuweka kwa kichwa hivi. Top ikajibeba juu. Sasa bado best yangu huyu tu mwenye ananiambia manyoya ako huko. Tuko na yeye. Sasa kanaweka maji juu hivi, top ikajibeba juu na akaona hizo hapa. Akashtuka. Akaniambia, "Unashtuka nini?" Atikai. "Kwani pia uko na manyoya ya tumbo?" Sasa mimi lakini sasa yote mimi sikuwa na primary sijui like sijui anything, naona kama ni normal. Pia uko na manyoya ya tumbo, kaambia na wewe pia uko nazo. Yaani like mimi nilikuwa namwambia pia uko nazo. Si wewe pia ni mkubwa tunagrow. Ati hapana. Sasa mimi kuenda nyumbani nikasema kwani huyu jamaa kwani niko na shida kuwa na nywele za tumbo. Yaani nikaanza kujiuliza tu maswali. So for you this was normal? For me it was normal. Sasa mimi hata sasa hiyo sasa wakati nikaomba hakuna mtu like that sister mimi nilikuwa nakaa kwa shosh. Sasa sina system inaweza tunaoga na yeye ama system kubwa like mimi sasa ndio mkubwa system kubwa inasema huyu system kubwa amemea the public ana like nimwangalie nijue venye inakuanga sijui. So huyu jamaa alifanya nikashtuka like kidogo lakini ni kidogo si vile haikunishtuka. Sasa nikasema sina grow maybe mtu akigurua na mea nywele hivyo. Sasa sikuwa na shida. Sasa hivyo tu nikaanza class 8 nikaenda form 1. Form 1 nilikuwa day scholar. So nikiwa form 1 day scholar it was okay. Sikuwa na shida. Najua ni normal lakini mimi nilikuwa ni normal tunaguro. Sikuwa najua shida yote. Although sasa hizo nywele before zikuje hapa sana hivi nilimea lakini nilikuja nikaona nini kanywele ka white kalikuwa karefu hivi ilikuwa inafika hapa a white hair lakini niliipenda ilikuwa kwa kitovu hapa ndani. So sikuwa najua kama zitakuja zimezi kuja huko juu. Niliipenda. So kitu ilifanya nikashtuka nikiwa sawa nikaingia form 2. Form 2 kaingia boarding school. Sasa tukiwa boarding ndo sasa hata kitu ilifanya nijue ni wale ladies wengine wananiangalia. My fellow ladies tukienda tukivaa manguo wananiangalia. Sasa ndiko shida waniangalianga nini? Walikuwa na kutreat differently? No different lakini mtu ile anakuangalia hivi. Yaani ile wanashangaa. Kia huwezi kuongelesha ama mimi walikuwa wanajiongelesha kwa I don't know. So mimi pia nikaanza kuchunguza. Sasa nilikuwa tukienda kuoga na waangalia. Naona wao wako smooth. Mimi niko rough. Sasa lakini sasa ikakuwa tu hiyo. Sometimes ikafika paka place sasa juu wananiangalia sasa nilikuwa yani kama wanakuangalia like wanakuongelea huko yani wakikuangalia. Sasa ikafika saa mahali yani mimi tu sasa mwenyewe hiyo uoga ama na feel vibaya. Sasa nikienda kuoga natafuta mahali kuna giza. Mahali yani mtu hawezi niona. Unajificha. Najificha. Alafu anabebana kila kitu. Uniform, kila kitu yani nguo zote. Nikienda huko kuoga kujificha navaa kila kitu na like nakuja hapa ni kuipaka tu mafuta miguu na mikono. Lakini huko sikuwa napaka.
Friends walikuwa. Nilikuwa na friends. Lakini mimi hakuna mtu alikuwa mwenye aliniambia ati sijui nini. Lakini sasa kitu nini friends walikuja wakaniambia ilikuwa saa ndevu. Saa ndevu zilianza kumea. I think pia zilimeandikiwa tu form 2. I think tukiendelea huko mwisho. Ikakuwa ndevu moja. Ilikuwa mbili ama 3 hivi. Ndio mmoja akaniambia, Eva uko na ndevu." Sasa kwanza guy, ati niko na ndevu hapana. Enda ujiangalie. Nikachukua kioo. Sasa kujiangalia nikaona by the ukweli niko na ndevu na zilikuwa kitu kama 3 hivi. Na kuna this angle of mine last for kina mom. I think kwa mimi nimegurua huko. Sasa I think kwa the teenage age nilikuwa young but nilikuwa huko. So yeye akianza kumea ndevu alikuwa anangoa. Alikuwa anazingoa, hakuwa like ananyoa. Sasa nikasema asiangu wangu ananyoanga ndevu. Anangoanga ndevu. Sasa mimi ningoe. Nikangoa ya kwanza, nikangoa ya pili. Lakini uchungu nikangoa zote zikaisha hizo 3. Nika relax. So second time another friend kaniambia, "Kai, kwani uko na ndevu?" Nikamwambia, "Kai, wapi?" Ataenda ujanga. Alikuangalia kio zilikuwa sijui 6 ama 5 mingi zimepita zilikuwa. So ni kweli watu waambiwa ati ukipluck kama nywele zina grow like mingi na zinaongezeka. So mimi sasa nikasema hata ningoe. Nikangoa ya kwanza, ya pili uchungu nilisema hapana. Nikatafuta wembe, nikatoa. Sasa zilikuwa kitu kama nilikuwa na hesabu ilikuwa kitu kama 6-5 hivi. Nikatoa na wembe. Tena after some time mwingine sasa ati mwingine tu tena anashtuka aliniona. "Kai, na uko na ndevu?" Nikamwambia sana hilo unajua utaki mtu akwambie kitu kama hiyo, una feel guilty ama una feel vibaya. "Kai, kwani hapana, kwani ziko wapi?" Atienda jiangalie kwa kioo. Kujiona zilikuwa mingi hata sikuhesabu. Sasa nikaanza kunyoa. Sasa nikaanza mwenyewe kujipima. Naangalia kama zina grow. Sasa hivyo nikanyoa. Hivyo ndio nilikuwa nanyoa. Sasa hivyo nikinyoa hivyo. Sasa nikinyoa hivyo nilikuwa nanyoa hasa hadi hapo. Sasa yao kuniangalia. Sasa sijui zilimea aje zikafika huko juu. Sasa kuna tu siku nikapata kwa hii nyonyo ni kwa nipple. Hiyo black part kulikuwa na nywele moja. Ngesa unajua hiyo part ni so painful hata sikujaribu kungoa. Sikuplug. Nikachukua tu wembe kalio kamoja nikakatoa tu hivi. Kakatoka. Kukaa miezi kadhaa. Kuangalia zilikuwa mob. Nikatoa. Ilikuwa tu kwa hii. Sasa kwa hii nyingine sijui zilikuja aje sijui. Zinakujanga tu hivyo tu unajipanga like yani the next round unaona zimeongezeka. Ukitoa hii ukikaa hivyo. Sasa kukuja hivi I don't know. Nilijipata sasa nikaanza kunyoa. Kunyoa. Sasa nilikuwa nikinyoa sasa ni kuanzia huku chest mzima, tumbo na kwa miguu. Sasa hapo nikajua ni kama kwa miguu sasa si normal. Nikaanza kureflect. Wenye ulikuwa ukiambia huyu best yangu kumbe alikuwa anajua. Hata kama alikuwa kijana mdogo. Lakini alikuwa anajua kwa mwanamke kumbe si normal. Sasa mimi sikuwa najua. Sasa nikaanza kureflect back. Ulikuwa na mtoto mwingine mwenye ulipata 4 years ago. How was that process? Ulipata na wapi na babake? Na with this nataka kukuuliza pia mambo ya relationship vile walikutreat, all the relationships zenye umepata mtu maybe akikutroll because of the way you look ama imekuaje? So nilianza kudate nikiwa hiyo form 2 I think. Nikiwa form 2 nilianza kudate. Lakini sasa hiyo sasa nimesema nilikuwa nanyoa. So watu hawajui. So I think this exes niko na kadhaa. So I think the exes hawajui. Ndio ni watu wengine ndio wamekujua sasa penye nimekama ndio wamekuja kuona ndio akasema ngai kwani ulikuanga hivi. Naambia lakini nilikuwa nanyoa. Sasa hawajui. Unajua wakati una date si wakati mtakaa na mtu kwa nyumba sana akugundue. Si ilikuwa wakati alafu unajua date mnapanga sasa kitu itashtua hivi. Sasa ilikuwa kama nafaa niende nione mtu kesho ama tuonane kesho na make sure the night before I'm so clean.
nanyoa like I'm so clean. Sasa nikienda huko tukionana niko very fine kabisa. Hadi vile nimemaliza shule hivyo, unlike nimekuwa nikinyoa hivyo, so the exes hawajui. Okay, ikafika wapi sasa ukapata kaka baby girl kaka 4 years? So sasa niseme baby dada mama husband ndio ajani tunione husband. Una confirm? Acha nione. So my man yeah, so sasa nini sasa badesa hii mambo ya kuna ipende nilikuwa nimeambiwa at maybe you never give birth juu yeah, the hairy body. Watu wanakuambia hivyo ni maybe relatives wako ama just people? Hata watu tu yani mtu anakuwa anashtuka sema kwa wewe utaiza juu uko na nywele unakaa mwanaume. Hizo vitu ziko like hormones ana mtu anajua akiwa mwingine hawajui kitu kama hormones anasema tu unakaa hawezi sema that hormones unakaa mwanaume. So hautaza wengine we unless unataka kuwa ndo utasema ni sawa, lakini kama unataka want to be a parent inauma of course. So mimi ilikuwa inaniuma, lakini si kuaisha but si kuaisha na mtu nilikuwa naumwa peke yangu. So kulikuwa unaona ni watu wako na watoto. Angasema natamani kuitwa mama. Lakini sasa mtu anashakwambia utaiza. Sasa unaamini, ndio unaona ni kama maybe ni ukweli. Ayala kitu ilikuwa inanipea stress sana hizo nywele za chest na tumbo. Ndio nilikuwa nimeona mama wengine wako na tundevu lakini hata maybe si mingi. Nilikuwa naona yes mama wako na ndevu lakini si mingi. Mimi ilikuwa inanipea stress ni hizo tumbo na maybe ndevu zilikuwa zimeongezeka hivi. Mtu anakuambia wewe uko na nywele mingi au utazaa unakaa mwanaume. Wengine atisijui ni kasi, ni laana. Wengine atisijui ukioleka bwanako atakufa. Vitu like vitu mingi yani ziko kwa mbele ulikuwa unakaa unasema kwani Mungu. Alafu Mungu akanipea kifua kingine hapa. Akieva. Kifua kingine hapa yani nipple tu. Sasa nilikuwa nakaa unaangalia kwani Mungu. Na basi ungenipea malite kubwa ujue mimi ni mwanamke. Ndio show, ndio show. Si ati niko na nywele, niko flat. Lakini ni sawa tu. Ulipata nguvu aje kuovercome hizi fears zote na hizi vile ulikuwa unahatiwa na watu? Ilifika point gani ukadecide sawa nitaacha kunyoa na nitaacha kusikiza mambo za watu? I'll face my truth na nitagrow nayo. Sasa kitu ilifanya nikakuwa strong. Nikata nilipata huyu jamaa, huyu mwenye niko naye sasa huyu. So when nilimpata kwanza hata before tuzae. Sasa mimi kuna tu kitu ilikujika sema umekuwa kinyoa sana ukijificha kwa wanaume. So uache tu yaone. Na uone reaction yake. So before tuzata mtoto nilikuwa in relationship likitu 4-5 months. Nikaamua kuacha kunyoa. Lakini sasa tunaacha kunyoa alafu watu wanione. Ndio nilikuwa navaa nguo zinafika hapa. Yeye ndo aone. Sasa nilikuwa nanyoa hizi na acha hizi. Alafu navaa nguo zinafika hapa. Yeye ndo aone sasa watu wengine. So sasa zikianza kumea, nimeanza zikianza kumea. Sasa alikuwa maybe anaweza nishika hivi. Unlike alikuwa anazubaa. Anashika kifua hivi like anazubaa akiangalia hapo hivyo. So kimuulizia we babe nini mbaya? Anashtuka ni kama akili ilikuwa imeenda haina shida niko sawa. Kidogo amezubaa kwa za tumbo. Ameshika amezubaa. Nini mbaya? Ni unlike ana akili inaenda bila hata mwenyewe kujua I think. So mimi nikaamua like sana nilikuwa pia mimi nilikuwa najua inafanya. Ndio nilikuwa nimeamua niache nione reaction yake. So ndio mimi nikamuulizia tu siku moja nikamwambia naona ukiniangalia sana ukizubaa. Umeona mwanamke mwingine ako na nywele kama hizo? Akaniambia no. Nimeona wandevu lakini za kifua za tumbo zijaiona. Nikasema nikamuulizia. So una react like una feel una react aje? Akaniambia niko sawa. Wow. Niambia it's just okay. Na mkaendelea tu na tukaendelea. Sasa hivyo tukaendelea tukapata mtoto. So although nikiwa pia nimepata mtoto 2018 by the way. So when nilipata mtoto still nikaendelea kunyoa.
So misa nilifika tu mahali nikasema like nilikuwa naambiwa vitu kama hizi hautawaiza. Mbona ni come out? Niko na msai niko na mtombo ni come out, maybe kuna lady mahali anapitia situation kama yangu ama kwa kama mimi na anashindwa pia maybe anaambia vitu the same. Mbona come out na ni encourage watu. So ndo nikaamua I think last year too late ndo nilikame out. Ukasema story yako. Na uliposema story yako naona kuna watu wengi sana waliongea positives, kuna watu wali relate na story yako wakasema hata mimi niko na situation kama yako, ili wa advice vile umefika mpaka mahali umeitwa mama. But kuna wale ambao wana control. Una handle aje hiyo situation ya mtu ameamua tu kukuattack hata kama ni online, umepost photos zako pale. Una feel aje na affecting aje? Na umeweza aje kudeal na hiyo situation? So me for now by the way, all the trolls mi nakuwa nachukulia tu positive. Juu staki kurudi hapo penye nilikuwa naumia nalia. Unajua pia nitakuwa natoa Mungu makosa. Juu kama nilikuwa hapo na akanitoa. Kitu ilikuwa tu mbaya ile ni uweze pata mtoto. Wengine atijuu tu ukijaribu tu kukuwa na mwanaume hivi anakufa. Ano kukua tu na yeye hivi anakufa. So mi za hata wakinitroll, najua sitaki kurudi hapo. Hapo penye nilikuwa before nipate mtoto na pia before nikuwa na huyu mwenye kuna, na nashukuru jamaa niko naye bais. Yaani namshukuru sana by the way. Nampenda ajua hivyo. So sitaki kurudi hapo. So nachukulia kila kitu any troll positive. Juu nikichukulia na machungu ama nichukulia negative ni kama itakuwa like sijajikubali bado. Ama nikitusi mtu akiniongelea vibaya ni mtusi back. Itakuwa ni kama bado niko na machungu. Lakini sina machungu. Nishajikubali niko sawa. Okay. So wakati ulipata mtoto wa kwanza pia ulikuwa na wasiwasi that hautapata mtoto tena. Hebu niambie hiyo story. Ulikuwa umenielezea kwa kifupi tukianza. Kikuja hapa. So when nilikuwa na mimba ya first born, nilienda hosi by the way na nikaambiwa niko na nilikuwa so painful. So kwenda hosi nikaambiwa niko na fibroids. Na wakaniambia sikutazaa ufanyiwe nini operation watoe mtoto na watoe pia fibroids. So lakini mimi nikaambia Mungu sitaki operation by the way. Niliambia Mungu sitaki operation, nataka nizae normal na nikue sawa. Na hivyo ndo Mungu alinisaidia. Na pia hosi nikifanywa hivyo nini wakijua niko na wakaniambia mimi kupata second born pia itakuwa shida. So pia nafaa uombe Mungu. Juku maybe kama unatarajia kupata mtoto mwingine inaweza kuwa so hard. Juu ya venye venye uko na manywele na hizi pia zimeongezeka nini fibroid pia zimeongezeka hapo, inafaa tu ukwe yaani ukwe keen. So hivyo tu lakini sasa sijui lakini huyu tunashukuru yani amekuja hivyo hata tuko tumepanga under surprise baby. No plan. Kukuwa na plan yoyote lakini ni sawa. Nani. Akakam. Sasa hata sijui Mungu sijui amenipa akanimeshare story immediately hivi na share story. Sasa like ndo na come out na ananipea mwingine ndo huyu. So tunashukuru tu by the way. Wow. Ulikuwa umenieleza hapo awali kwamba kuna vile watu hata strangers walikuwa wanakutreat kwa street mkipatana tu. Hebu tuambie the worst thing yenye ushaipitia ukiwa you're just going about your business alafu unakuta watu either wanakudiscuss ama wana stop wakistare na unahandling situation kama hiyo. This is for mwenye anapitia situation kama yako na anataka kujua how do I handle some of these people wenye ambao wanaona kama niko strange ama wanataka kunishangaa. Uli handle aje? So mimi ndio nimesema nachukulia kila kitu positive. Na the more unachukulia kila kitu positive ndio pia watu wanaogopa. Lakini mtu akikuja ikwambia kai uko na nywele za kifua alafu unakaza kai haki niko nazo unajificha. Ukijificha ndio watakutroll sana. Lakini ukikuwa that strong like umeamua hakuna wenyewe wanaogopa. Sasa ndio vile nilikuwa nasema ni mai kutana hao wazee kwa barabara. Mtu anakuangalia anakuambia kwa uso yako atenda kuambia hautaiza. Utaoleka utaoa mkijana wenyewe. Yaani kwa macho hivi utaoleka utaoa kijana wenyewe. Mbona umuue? Wanasema ni nini? Na sana nashindwa kwani Mungu ameniumba tu hivi mwanadamu. Nikuje niue watu like how?
like Mungu ndio kwanza maswali unaweza ulizia Mungu maswali useme Mungu like sasa kutoa Mungu makosa juu ameshanitoa kwa kuna reason. So mimi naambia these ladies maybe uko hapo nje unaambiwa ama anything, maybe umeambiwa vitu mimi sijaambiwa, lakini about the hairs jikubali na uchukue. Ukichukulia kitu positive hivi watu nyewe wanaogopa. Like ukiongea alafu unakasirika ndo wataongea sana ama ndo watakutroll kabisa. Lakini wakiongea na wewe unajibu maybe vizuri tu ama unaambia niko sawa, watakimi watanyamaza. Wakati ulitokelezea ukaleta story yako in public, kuna watu pia walikuja wape mawaidha wana struggle na vitu kama hizi. Ni advice gani unaweza pea watu kama hao? Like first of all, kwa yule ambaye ndo amediscover niko na chest hairs ama ndevu ama kwa tumbo, amediscover tu na nashindwa sasa nitahandle hii situation aje, maybe watu washaanza sasa kumtroll, kumwambia amekuwa cast. Hebu pe advice mtu kama huyo. So mimi ninasema kama uko hapo nje na ndo umeanza ameanza kuona ameanza kumea nywele, kuna wale wanaulizia ipe hivyo. Mimi ndo nimeona kamoja. Usijaribu kuplug, usijaribu kukatoa. Asijaribu kunyoa ama kungoa. Juu the more unangoa the more unanyoa ndo zina grow. So lakini shida wengine wananiambia sasa nitajikubali aje, sasa nitatoka aje shughuli nisiponyoa. Haki sasa baada paka na kitu kuwasaidia pia juu unapata unamwambia lakini anasema sitafaulu kutembea hivyo. Confidence pia. Hayana confidence. But the more unanyoa, the more una plug, unplug, unazitoa ndo zina grow sana. So kitu ya kwanza ni ajikubali na achane nazo. Na mwenye pia ushanyoa zimegrow. Mwenye ushanyoa maybe zimekuwa mingi, zimekuwa mingi. Acha tu zikue, alafu ukutana na mtu akwambie kai uko na ndevu, mwambie niko nazo. Mwambie niko nazo kusema. Hawezi rudia. Hawezi rudia. Sometimes aachilia tu, like mimi venye niko hivi nimeachilia hivi, tembea hivyo. Ndio ukipata kwambia kai uko na nywele kifua, mwambie niko nazo. Na niko tu sawa. Niko sawa kabisa, niko nazo. Akikwambia anything negative mwambie sawa. Ni Mungu aliniumba na akakuumba na wewe. Tumeumba wote na mtu mmoja. So the difference is na pia mimi unapata pia mwanaume tu akakuja anasema atijue atuwezi mwanamke ni mwanaume. Na wewe mwanaume mwenye hapo hiyo niambe hivyo. Kumaanisha these boys wenye hawana nywele. Hawana na ni wengi, si mmoja. Kuna wengi wamefikisha miaka na hawajapata hata ndevu. Hawana ndevu. Ile yenye inafaa ionekane na hivyo. Are they ladies? Lakini wewe ndio utatroliwa kwa sababu sasa. Mimi ndio natroliwa. Juu mimi ni mwanamke niko na nywele natroliwa. Lakini mwanaume huko nje watu wanaacha tu. Hana nywele za kifua, hana ndevu, lakini mwanaume. Na hakuna mtu atamuuliza. Hakuna mtu anamuulizia. Mwanaume huko nje ako na hips. Mzuri hata kuna wanaume huko nje warembo. Warembo kunishinda lakini wanaume. Mbona wasitroliwe? Kwa nini? So ni kujikubali tu. Although najua si baadhi ni hard kwa wanawake. Si rahisi. Lakini na waomba tu ladies by the kama uko tu hapo nje. Jikubali. Ukijikubali like tukikubali kuwa wengi kwa hii nini like dunia ama tuseme Kenya. Watu watazoea. Lakini mtu akitokelezea sasa mimi niko mmoja hivi ama sijui tuko kadhaa by the way. Wenye tu wewe unajua si ati wako public about it. Wenye najua lakini sasa seto wanaogopa kukama hiyo ndio shida. Sasa wananyoa hiyo ndio shida. Watakiamua kuacha na watu wazoee, watatuzoea. Lakini the more tunanyoa tunajificha ndio watu hawataijua na hawataamini, hawataaccept. Umekuwa na challenges venye ulipata the second pregnancy that watu hata hawaamini uko pregnant and you're like this. So ndio maana hata ulikuwa kiniambia unataka kukuja kwa show yangu. Usurprise watu waambie for real. Huyu ndo mimi na hivi ndivyo niko. What was the story? Si unapata kuna nini niko na page. Unapata mtazama umeweka manguo si ukweli. Unajaribu convince watu wewe ni mwanamke. Sasa unashindwa utaconvince mtu aje na picha.
aya mabest yangu najua hata watawatch ama fans wangu wa TikTok najua mtawatch. Mnajua venye watu wananiulizanga kwa maswali. Uko married? Na unaweza zaa? Na uko na mtoto? Mami uko na watoto? Nikaambia I'm pregnant. Simama to confirm. Ukisimama sikatangi wanasimama. Beba yo top juu. Tuone kama ni mimba ukweli ama umeweka doli. Hiyo nayo utafanya? Nifanye na sinisha waambia sijui kitoka na bado ina grow. Ama utakuwa anyway wangoje mtoto tu. Wangoje katoto sasa. At least mtaniona hapa kwa tuko wadanganya. Tuko ni watu true. At least. So mnione hapa ndio hii kitovu ndio hii hapa I think inaonekana. So huyu ni mtoto, huyu si manguo, si doli. Thank you. Si doli na si manguo. This the baby. Na nashukuru Mungu. So watu wangu wa TikTok kama uko huko na unaweza in case upate hii video uamini leo. Ndio tuwezi kuja tuko tudanganya watu by the way. Hakuna. Hatufanyi hivyo. Hatufanya hata hakuna haja na hakuna haja pia mimi mwenyewe nidanganye watu. Why? Yeah. Wengine wako zile hiyo ni filters, acha ujinga. Kuna mwingine nilikuwa live baada nikianza nilikuwa na stress. Nilikuwa kwani wanaume wengine mnapenda kujifanya wanawake kwa nini? Ndio upate fame ama? Also wanadhani unafanya cloud chasing ndio upate. Mimi ni mwanaume lakini nimechange sauti kwa ya dem. Natafuta like, natafuta likes, natafuta followers, natafuta fame. Na hivi ndio umeamua utafute sasa. Surely. Hey, okay. Going forward, unasema kuna watu wengi sana ambao waliku-contact wakiwa wanapitia situations kama hizi. Unafikiria maybe kuanzisha ka platform or something to just encourage them ama already ushaanza hiyo ya TikTok? What is your motive ya kuanzisha hiyo ya TikTok page? Na pia kuongelelea, nimeona juzi umepost hata kwa group ingine ya pregnant moms about your situation and you're looking very lovely, but of course people were having a difficult time to accept the fact that you're like this and you're pregnant. What is the motive of doing this? So me kitu nifanya hivi by the way ni vile tu nataka tu the society ijue tuko normal. Aya tena saa wengine wamenyea kwa ile kategoria intersex. Na mimi naambia but I also feel for these intersex people. I'm not an intersex but I feel for them. Njoo watu pia wanachukua ni kama ni kitu kingine kama kasi ama nini. No, it's just normal. Na pia wanataka love. Njoo mimi unapata unaambia mtu hapana wewe uko na organs mbili, tuambie tu ukweli. So mimi nataka niambie tu watu the motive male kukama out mimi nataka niambie watu kuna hairy women. Nani normal. Si ati mtu ako na organ mbili. Na tuko pia ni watu wa organs mbili. Na mtu kama ako na organ mbili atakwambia ni sawa. Na bara atakwambia niko na mbili ama niko hivi na hivi. Lakini mimi siwezi kuwa na sahihi niko na organs mbili na nakata. Na ati mimi ni mwanamke ni siwezi kata. Ningekuwa na mbili ningeambia niko na mbili. Siwezi kata. Wow. Ni moja mimi ni mwanamke. Uliojaribu kwenda maybe hospitali kuangaliliwa kama hormones zilikuwa na shida fulani or kama hizo hormones ziliwahi kuaffect in any other way other than to grow the hairs? So I think as they ni affect ni nywele tu ndio imemea peke yake lakini vitu zingine I'm just normal as a lady. Then mambo ya kwenda hospitali niende niangaliwe na maybe gyna kujua hormones kama ziko sawa. Nilikuwa na hiyo plan. 2017 nilikuwa na hiyo plan 2017 like ilikuwa kitu kama November December nilikuwa na plan niende kwa gyna on 2018 maybe February hapo. Ikisa hivi nilifika hiyo 2018 February nikiplan kwenda kwa gyna nikaanza kuwa na baby fever. Sasa wakati nilienda hospitali nikapata niko na ball instead of kwenda kuangaliwa kama anaweza shika mimba ama anaweza zaa nikapata Mungu naye amejibu. Yani direct. Badala ya kupimwa yani direct niko na mimba. So mimi sikuenda sijui niulizia sijui hapana. Sasa nika cancel hiyo story ya kuona gyna sijui nilikuwa kama niko naweza pata mimba nilicancel. Although badala ladies wengi sasa kama hata niwaambie kama kuna mwenye atani watch wananiulizia nilitumia madawa gani nikapata mtoto. Aki ladies by the way kama uko hapo nje wewe ni hairy sijaitumia dawa.
sijawahi tumia any medicine kupata mimba. Nashukuru tu Mungu ni natural hivyo, sijawahi tumia. Wow. Lakini natamani, yani ningesema ningekuwa daktari ama ningepata daktari. Shida unajua unaweza pata daktari au kule pesa na akusaidii. Natamani ningepata doctor ama kama any doctor mwenye anaweza nisikiza hapa mwenye anashughulika na mambo na infertility. Nitaacha namba, anaweza nitafuta. Ni ladies wengi sana approach ukikwambia wana struggle. Na wanataka watoto. Sasa ndio kwa zile za ulitumia dawa gani mama ukapata ball. Sasa kama kuna any doctor wa infertility mwenye ako sure, si ati akule pesa ya watu, si poa. Although pia ni hard pia by the way. Hawezi guarantee kwa kila mtu. Lakini kuna wale najua kuna wale wamefanya hiyo kazi. Tafadhali ni wengi sana, wengi wana struggle kupata watoto. Na wanasema wamejaribu kwenda hospitali zingine wanaambiwa tu ni hormonal imbalance. Wamekuliwa pesa na hakuna anything. Okay. Mtu amepewa dawa, ameenda kwa mwingine amespend do, ameenda spend do, wanampewa dawa. Haifanyi. Wow. Reason yako ya kurudi tuko kushare your amazing story and amazing news that we expect a baby coming soon. Congratulations sana again. Ni kitu gani yenye unaweza taka wajue as of now before hata tumalize issue? Ni kitu gani message gani uko nayo kwa watu wa Kenya na watu ambao wanakusikiza? Hata kama si watu wana struggle na infertility ama nini. Kuna message gani uko nayo kwa watu tuko family? So tuko family. Mimi bado naongea tu situation yangu by the way. Mimi tukaambia tu watu, yes ndo nimekuja kugundua hair ladies by the way wana struggle na fertility. But there is a way, a nice way of telling someone uko hivi na hivi, fanya hivi na hivi. Si kuambia mtu hautapata, hautawaifa nikiwa hivi. Ambia tu mtu, nimeona uko na ndevu na nasikia ni hormonal imbalance, unaweza enda ona daktari. Ukifika age fulani enda ona daktari ili ukitaka mtoto usistruggle. Lakini si tu control watu. Na pia watu by the mtu akitoa story yake, just be nice. Be kind. Elewa. So kama ni story mtu anatoa story, au mtu amepost mahali anyway, watu naona mtu umepost. Watu wengine huwa wasomi caption. Naenda straight kwa comment. Kama mimi nikipost mtu anaona caption, baadaye aone caption na asome elewe, anaona tu picha na kwa zile za hapo chini, huyu ni mwanaume. Acha kujifanya kuwa mwanamke ndio ni wanaume. Tuambie ukweli uko. Like soma caption. Take time. Elewa. Na kama haujaelewa hata acha kucomment. Ama hata ukuja tu kwa comment uliza swali, hakuna mtu atakuchapa. Ama uliza swali kwa comment. Ama before comment soma comments ziko hapo already, utaelewa. Na pia mimi naambia tu Mungu by the Mungu, kumbuka wanawake by the way wenye wana struggle na fertility. Na ni wengi. Na it's very hard. Ni ngumu. Lakini ngumu kwao, ni ngumu. Unapata mtu ako zile za sijui maybe umeoleka. Watu wako na mambo zao. Like umeoleka kijana wetu au mzali. Unajua anapitia magani. Pressure, hizi pressure wanakupea pressure. Ama ukijua uko miaka ngapi hauzai. Ama uko na mali na unataka kuzaa. Vitu mingi wanaongea ladies. Alafu watu wamesahau kwa wanaume pia. Na wanaweza kuwa pia kwa tu. Kuna wanaume wazai. Lakini watu wanaangalia wanawake sana. Napata mwanamke akioleka anaanza kuambia mwanaume, mwingine. Huyu akuzalia mwingine. Na mnajua maybe ni kijana kwa na shida. Si mwanaume pia aenda apige watu. Tuko tu nice kwa wanawake. Na tena shida nyingine iko. Sisi wanawake tuko na midomo mbaya sana against ourselves. Ni ukweli. Like sasa sisi tunatoa maneno makali zaidi. Tuko na shida lakini basi tunaongeanga mingi. Tunaongea vibaya tena mingi. Sasa sijui tunafaa tu tuguze. Inafaa ungekuwa unaenda kwa akili ya mtu ugongenge hivi kidogo ili mwambie kuwa na hii akili, ama kuwa be nice. Ungekuwa unafanya hivyo tu uweze. Vile uli come out in public the first time, like the whole world now found out that uko different.
how did your family handle this? Wali take vizuri ama na friends wako wenye maybe walikuwa wanajua sa history iko hivi but iko just within the circle, wali handle aje your situation? So like my family walikuwa wanajua yes I'm here, but hawakuwa wanajua napitia nini. Hiyo ndio hawakuwa wanajua, but they just knew I'm here. Nikisa hawakuwa wanajua na juzi kwa ishia mtu ningeshia na yeye ni mama. Hata kuna mwingine alikuwa aliniambianga ati wewe mama yako nikani mchawi, ndio mama na mezi manyezi, hii ni punishment kwake. Oh Lord. So na mama naye alikuwa saa hiyo time ameaga, hayuko hai. Sasa nikasema saa Mungu, kwani sasa ile wakati uko teenager nikasema mama ndo maana alikufa mapema, maybe angeendelea kuwa haya angenifanya nikuwe mwanaume na hiyo uchawi yake. Like somehow nilikuwa niamini, like nilikuwa niamini njoo kweli niko na nywele. Mama alikufa mapema nikiwa mtoto. Sasa ni kama basi angeendelea kuwa haya angeniweka kitu ya mwanaume nikuwe angeendelea. Hiyo uchawi yani watu wameongea mpaka inaingia kwa akili. Hiyo uchawi ingenipunish kabisa mpaka nikuje nikuwe boy. Mpaka hata nilikuwa nasahau nikiwa high school, nilikuwa nachukua kioo najiangalia kama imeanza kugrow. Aya, na sikuwa najua pia. Baada ya Mungu anisamee. Aka vitu zingine zinafanya upitie mambo. But unaona hizo challenges zenye unapitia. As you're trying to come to terms with the way you are, people are not helping. They're pointing fingers, they're telling you reasons why they think uko hivyo. Of course you're a young child. Hizo vitu zitakuwa affect. So utafikiria the wildest things. So usijiblame by the way. Ni process ya kutry ku accept. Kwanza inacheka. Lakini kitambo singecheka. I was serious about it. Sasa nikachukua zingo sema hapana, naacha nijiangalie. Maybe inaweza kuwa inamea. Sasa kushtuka kumbe ladies tuko na we have three main parts. Sasa sikuwa najua. Sasa nikaona nasema kwani tuko na nini tatu aje. Kumaanisha hii moja ni kama imetoboka ili hiyo kitu kujitoka hapo ndani. Unaanza kuwa na wasiwasi. Ilinipea stress. Nilikuwa nakaa hivi nasema kwani hii shimo moja ni kama hii kitu inafaita nikitatokea hapo. Tu ulikuwa na uoga. Nilikuwa nakaa kila time ni kujiangalia kama inamea. Kama hii kitu kama hiyo shimo like kitu imeanza kutoka ichomoka nje. Sasa kufika form 3 pia niliokolea kidogo kusoma hiyo reproduction. Then nikasema hapo nilipenda hiyo mpaka nilipata biology ilikuwa Wow. Nilipenda hiyo topic. Ndio nilikuwa nataka nijue niko aje. Kwa nini tatu like main huku nyuma ndio kumbe tuko na mbili. Sasa nilikuwa nataka nijue kwa nini niko hivyo. Sasa kumbe nikuja nikajua kumbe ni normal. Ndio tuko na mbili mbele then nyuma. Sikuwa najua. Hapo ndio ukajua uko normal. Nikajua niko normal, nikarelax. Mbona nilikuwa naangalia hii ni kama itamea, hii ni kama nilikuwa nakaa itamea, hii inamea. Na the fact that haukuwa pia na mtu unaweza release na yeye umuulize maswali hivyo. Mimi sibaki for sure. Mimi sikuulizia mtu. Sikuwahi. I was just fighting alone. Peke yangu hivi nikifight. Sasa kwa umepitia situation kama hiyo, hebu pe advice wazazi ambao wako na watoto wanapitia challenges kama zenye ulipitia ukigrow up. How would you like them to handle their children? Could be boys wenye wako na hormones more than female ama the other way around. Unaweza advice wa handle aje watoto wao? So mimi naambia tu parents inafaa waelewe. Like the hard thing is sisi pia watoto tuko na like sisi like unaanza kunjua. Kuna wale wananyoa mpaka wazazi hawajui. Ndio kwa mimi wengi wameshare stories zao na mimi. Wengine wamenyoa mpaka hata wazazi hawajui. So wana struggle peke yao. Wana struggle peke yao. Mimi hata walikuwa wanajua niko nayo, lakini sasa hawajui niko kama inti yangu. So napata wengine nao wako nazo lakini wananyoa hata wazazi hawajui kabisa, hawajui. Sasa nasema naambia, alafu kuna mwingine kaniambia mimi kina najaribu, kuna mwingine anasema najaribu kukama like najaribu kuwa strong na mamangu ananiambia ninyoe na mwaibisha. So unaona sasa ina discourage mama yako. Yaani yeye hataki kunyoa, yaani yeye alisikia, hata mimi nasema ningesikia mapema nisinyoe ndio zitakuwa mingi singenyoa. Hasa yeye nikaa alikuwa ashasikia akinyoa zitakuwa mob. Sasa anajaribu kuacha lakini mama yake anamwambia nyoa unaniaibisha. Hasa like
So ni kama mama haja accept na force msichana pia si accept. Mama haja accept. Sasa pia nitaongelea the men pia wanaume by the way. Na mimi nashukuru wangu alinikubali hivyo, like alinikubali hivyo. So wanamuko nje, wako huko nje pia by the way. Haki tafadhali ukiona lady ako na ndevu, umeoa mwanamke amekuja akaanza kumea ndevu, haki haizi kuua. Kama ni kufa utakufa, kwani utaenda wapi? At the end of the day all of us tutakufa. Siku moja ama nyingine. Hakuna. Ya mwingine akaniambia ati bwanangu aliniacha niko na ndevu na akaenda akaoa mwingine na amekufa juzi akiwa na huyo mwingine. Sasa mimi ndo nimemuua. So mnapanishiwa kwa vitu ambazo hata hamwezi control. Hatuwezi control. Na pesa na kuna swali tunakuanga nayo. In case uko nje unaongea, ni mwanamume unaongea tukiwa demu wa ndevu unakufa. Na in case umeoa na ananyoa hujui. Juu kuna wale wameoka kwa ndoa hata miaka 10 more than 10 years wameniambia by the way mimi. Lakini bwana hajui wako na nywele, bwana hajui kabisa. Sasa inafaa tukue naye, sasa tuseme tuko tu wazuri. Na accept mtu vile yuko. Venye hapo akwe na nywele, akose kuwa na nywele. Tukue hivyo. Dada ako na prostate cancer. No. Na so tumekuwa tukitibu kutoka kwa nyuma, tuko tunajua ni nini. Sasa ilikuwa on September I think. Wakapewa kapande prostate cancer stage 2. So wakataka 20k afanywe operation, lakini hatukuwa na demani. 20k. Hatukuwa na pesa. Sasa amekaa sasa ndio imeshika, sasa imekuja sijui imeshika hadi sasa ni kiuno. Anasikia uchungu kabisa. Sasa bado tumeambiwa sasa juu tumedelay inafuata progress. Imeprogress. Sasa inafuata nini? Tena wachukue nini nyama wapime wajue imefika stage gani. Ndio nini? Ndio afanywe sanda in case ilikuwa imepita stage 2 minute 3 ama wajue watafanya yani. So tunataka kitu kama 7,000 na pia raise 1,700 ama 7,000. 7k ya kupima nyama. Hiyo ni ya kupima nyama, si ati ya operation. Juu walitaka 20k ya kufanya operation delay kutoa tukakosa. Sasa imekuja imeongezeka. Sasa wanataka 7k ya kupima hiyo nyama, wajue imefika stage gani, ndio tena watuambie the amount wanataka ndio wafanye operation. Sasa tujui after tumepeana 7k wapime tunataka pesa ngapi ya kufanya operation hatujui. Wow, even as una struggle hizi vitu zote bado kuna hizi ambazo zina hang over your head. My dad. So pia inatupea stress. So hii 7k pia kuresi imekuwa hard. Ndio mtu anasema 7k pekee ni pesa kidogo. Ndio watasema nimesema tuko 17. Watasema 17 wote na mwezi tu hiyo. Mwezi tu hiyo msapa na mko 17 nyinyi wote. Hapana, ni hard. Life ni hard. Hata kuna tu familia kutoa 1,000 hivi ni ngumu. Mtu afai ku point fingers because our situation yenye mna struggle nayo. Haifai. So mimi naomba tu tungepata 7k tumupime then saa ndo watuambie nini imefika stage gani, ndio sawa tena watutolee bilia ya operation sasa. Sasa tujui na itakuwa sasa maybe sitakuwa juu. Tujui itakuwa ngapi. Okay. Ni vizuri umeshare because the problem shared is half solved. Na pia tu vitu pia life yangu ni hard. Na pia my husband ana kazi. Ako mali lakini ni kustruggle tu by the way, si pazuri. So pia ningeomba tu kaka anaweza mpea kazi. Juu like anapata makazi hivi. Anafanya kazi leo sijui kuna bahati but I don't know. Anapata kazi anafanyia mtu kazi ya mkono, mtu anapaswa kumlipa. Anapata kwingine. Yani like imekuwa tu hard. Amesomea nini, anaweza taka kazi aina gani? Kesi yasema ako na paper, alifika form 2, drop out form 2 fee. So anaweza tu fanya tu. So I think maybe job yote ikipatikana. Na pia alikuwa anawaza angepata like nini motorbike ya loan. Nilikuwa nasema lakini ningepata like kama 20k hivi nichukue motorbike ya loan, ningejikaza nayo nilipe loan then tuendelee na biashara. So kama mtu akauko ama kama mtu anaweza tupea kazi, ampee kazi. Like mtu jeni ame struggle, mtu jeni ampee kazi. Mimi atakuwa anamlipa, si atakufanyia kazi muache iko bado ni hard. Na unaona sasa kuna watoto wawili anaenda kulea. Huyu ni wa pili. Wa pili anaenda kulea, so mzigo inaendelea ku. Ama kama tunaweza tubaia hiyo motorbike na loan. Like atuafodia tuchukue na loan, atajikaza atalipa.
Ni vizuri ume open up na tunashukuru sana. Najua si rahisi kukuja na kushare mambo kama haya mbele ya kila mtu. Na iko na audience wengi sana mpaka outside Kenya. So tunashukuru sana that umejitolea, umekuja all the way na umenitafuta sana. Finally nimepatikana. Thank you, nashukuru. Na nashukuru pia umekuwa very consistent. Hauja give up. Hata nikikwambia siko Nairobi, siko unanifuatilia. So nashukuru kwa consistency yako na hata kunielewa. Unajua mtu anaweza give up ashindwe. Kwani huyu na yeye akwangi hata around. So I appreciate that umekuwa patient na umekuwa very very persistent. Na the fact that umeamua kutumia situation yako ku encourage watu huko nje is something very commendable. Uendelee hivyo hivyo. Kwa ule anataka kukucontact, maybe ana struggle na situation kama hizi, ama anataka pia kusimama na wewe kwa hizi challenges unapitia, atakupata aje? So namba yangu ni 07 06 56 95 79. Evelyn Wangila. Then pia social media by the way niko na huko by the way ndo na encourage watu pia ndio wananipata sana social media. Haya, tupe zote. Niko TikTok, YouTube niko, lakini it's not that active, lakini mnaweza tu subscribe nifika hata 1000 subscribers. FB niko like anywhere social media yote unaweza nipata ni Wangi Eva 91. Zote ziko hivyo. Wangi ni WANGGY. Then Eva 91 ni jina moja pia ni IWAH91. Anywhere unataka kunipata ni hiyo tu jina Eva social medias. Na hot trollers wenye they think that every time someone comes out with a situation that they are struggling with, una take advantage kukuja kutroll mtu ati sijui amerogwa, sijui amefanywa vitu gani. Please let's be kind like she said. And you've had the struggles that she's going through with her parents, with her dad, and her husband's job. I know you're out there and you're touched by this story and you'd want to stand up and be counted among the people who will support this lady. She's beautiful, she's honest, she's kind, she's very inspirational. And she wants to inspire everyone out there who's struggling with all these hormonal imbalances and the challenges that come with it. Please let's stand with her and let's support her. Well, thank you so much for always supporting our guests. Thank you for always coming through to our channels and with our clients and sharing our stories, also commenting. Be kind as you come to comment on this story. Be nice to her. She's out there. She's just placed her life out there to encourage someone out there. So thank you for staying with us till the end of the show. I am Yvonne Kawira. And until next time, keep it tuko.